Xiboho mayelana na nhlambunuko wa vahehliwa eka ntengo wa ku dlawa ka meyiwa xi ta tiveka hi Ravumune vhiki leri. Vandla ra ANC va tiyisisa nxaxamelo wa swirho leswi nga lulama ku ya ePalamende. Kasi eka mitlangu Bafana Bafana va tilulamisela mitlangu na Algeria na Andorra. Baka hina lo mahungu ya Xitsonga eka SABC riperile. Khoti ya le henhla Pitori ta ya teka xiboho eka ntshamo wa le tlhelo ka ntengo wo dlawa ka senzo meyiwa hi Wavumune. Ntshamo wa le tlhelo a ku ri wo teka xiboho loko nhlambunuko wo pfumela ku dlaya meyiwa wa vahehliwa vambirhi wu ta amukeriwa eka ntengo kumbe ntlhanu wa vavanuna va le ka ntengo wo dlawa ka n'watipala wa Bafana Bafana hi 2014. Ntengo lowu nga ndzeni ka ntengo wu tshame kusukela hi Nhlangula n'waxemu. Vumbhoni bya maphorisa byi kaneta leswaku mehehliwa wo sungula na wambirhi va hlambuluke ntsena hikwalaho ka leswi a va biwa ni ku sindzisiwa ku va pfumela nandzu. Muzisiviya na vangani ntandzi havumbirhi va nyike vumbhoni bya leswaku va hlaseriwile naswona a va tivi nchumu hi leswi ku vuriwaka leswaku va hlambulukile. Hi Ravumune muavanyisi Rata Mokgotleng u ta avanyisa hi mhaka leyi. Muhehliwa wo sungula Muzisiviya u vula leswaku u hlaseriwile minkarhi yo hlaya endzhaku ka loko a khomiwile hi ti 30 Mudyaxihi 2020 naswona u boheke ku sayina tsalwa leri lunghiseriweke emahlweni ka phorisa exitichini xa maphorisa xa Diepkloof. Vayimeri va vahehliwa va vula leswaku lebyi i vumbhoni lebyi huvo yi fanelaka ku byi pfumela. The reason for the objection, as was constellated during the trial, my lord, for the admissibility of Exhibit FF for accused number 1 is that the statement was not obtained freely and voluntarily since the accused person, accused number 1, was assaulted by the police officers who investigated this case. Ramusipile u ri swifaniso leswi tekiweke swa muhehliwa wo sungula a swi pfunanga ngopfu ekhoto. Those photos I submit are of poor quality for the purposes for which they were taken. They are too grainy, too far. There are no close-ups of the body to show whether there were any bruises, whether there were any cuts, my lord. Muyimeri wa vahehliwa u tlhela a vula leswaku vumbhoni bya muhehliwa wa vambirhi byi fanele ku pfumeriwa. Vongani Ntandzi u kaneta leswaku a nga hlambulukanga hi ti 19 Khotavuxika 2020 na hi ti 24 n'hweti leyi fanaka eka swihehlo swo nghenelela eka ku dlaya meyiwa naswona u ri u hlaseriwile hi maphorisa. Accused 2 was in the hands of police officers in handcuffs, deprived of sleep, deprived of comfort, because he says at some stage water was poured on him. When he went back to the cells, he couldn't sleep because it was very cold on the night in question, and shortly thereafter he's woken up to be taken to Foscloras. That, my lord, we submit, it's perpetuation of torture. U tlhele a kaneta hi matimba leswaku a nga hlambulukanga no nyika switatimende eka Brigadier Geninda. No assault had taken place and that the accused rights in terms of Section 35 of the Constitution were explained to them. We've referred to the relevant exhibit. Kambe mfumo va yima hi marito ya vona. Endzhaku ka xiboho xa Ravumune, ntengo wu ya emahlweni. Murhangeri wa Freedom Front Plus Peter Groenewald u ri vandla ri amukela mani na mani ku va swirho swa vandla ku nga ri valungu ntsena. Vandla ri karhi ku lulamisela nhlawulo lowu taka hi n'hweti ya Mudyaxihi. Kusukela vandla ri tumbuluxiwile hi 1994, Freedom Front Plus va ve na valandzeri vo hlaya leswi nga va veka ka xivandla xa vuntlhanu xa mavandla yo tiya ya tipolitiki laha tikweni hi 2.38% wa tivhoti. Loko a vulavula na SABC, murhangeri wa vandla Groenewald u ri u tsakisiwa hi ndlela leyi vantima va seketelaka ha kona mavandla ya mabunu lamatsongo. People actually thought that the Freedom Front Plus is only for whites. Our constitution says that any South African citizen who agrees with our principles and our policies can become a member.
u ri vandla ra yena ri kanetana na nawu wa ku voyamela eka vantima eka vuthori lomu mintirhweni. We say that we must do away with affirmative action in this sense, that we must actually unlock the potential of our people in South Africa, all the people, not only specific people. Grunewald u tlhela kanetana pfhumba ra ku tlheriseriwa ka misava ka vinyi va yona handle ka ntirhiso. Going, for instance, to state land, there are millions of hectares which the government owns. They can avail those land for a land reform. When it comes to expropriation without compensation, we are totally against that. We say it should be willing buyer, willing seller. Murangeri wa FF Plus u tlhela anguleka papila ra DA leri a ri kongomisiwe ka hofisi ya vuyimeri bya Amerika ePitori xikan'we na holobye wa matiko mambe ka ku tikatsa ka vona eka nhlawulo wa 2024. There's a difference between interference and observation. They're not going to interfere with the election. We are worried about interference. You must remember that President Ramaphosa said that they have a secret weapon for the election. They will win the election. What does he mean by that? Hi hala tlhelo ANC va sola swinene ku va DA va kombele Amerika ku ta veka tihlo eka nhlawulo wa laha Afrika-Dzonga. Va ri leswi fana no xavisa tiko. Matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula u bakanye swihehlo swo leswaku vandla ri lo sindzisiwa ku katsa vanhu vo karhi eka nxaxamelo wa vayimela ku langwa. Mbalula u ri mavito lama nga eka nxaxamelo hi lama ya faneleke no lulamela ku va eka nxaxamelo. U tlhele a kombisa ku vilela hi ku pfutisiwa ka nxaxamelo wa ANC lowu nga yisiwa eka IEC vhiki leri nga hela. Vandla ra ANC ri vile na nhlengeletano ya mahungu namuntlha eJoni. ANC yi hlamusela nxaxameto va yimela ku langwa hi vuenti. Vandla ri tlhele ri kombisa ku vilela hi ku pfutisiwa ka mavito ya va yimela ku langwa endzhaku loko ya rhumeriwile eka IEC. We are concerned about the IEC leakage, but we are confident that the IEC body is very much capable to deal with any anarchy that may arise, like the leakage of the ANC list and so on. We've got full confidence in the Independent Electoral Commission. Mbalula u kanetisa leswaku ku na swirho swin'wana swa vandla lava nga na milandzu ya vukungundzwana ku ya hi xiviko xa khomixini ya Zondo, kambe va sindzisa leswaku va va eka nxaxameto. The ANC is not held at ransom by its members. The ANC is following the due processes that affect each and every individuals who themselves have got rights. So there's nothing that is fudged or put under the carpet and not been addressed by the National Executive Committee. I've given you a full account that we've had 20 people who appeared on the Zondo Commission from NEC members who retired and those, some of them who are serving. Of that 20, we had 6. Of these 6 only appear on the ANC 2024 candidate list. Matsalanankulu wa vandla Fikile Mbalula u na ntshembo eka nxaxameto wa vandla la nga vula leswaku swirho hinkwaswo swi nga eka nxaxameto va ni tidyondzo ta le henhla naswona va tlhele va leteriwa hi swa vurhangeri exikolweni xa vurhangeri xa OR Tambo. Mbalula u ri ku tlula ka hafu ya swirho i va xisati. U tlhele a ku xiviko xa khomixini ya matikhomelo xi bumabumele leswaku swirho swinharhu eka 16 va yimela ku langwa lava hehliwaka hi vukungundzwana byo vutliwa ka mfumo va pfumeleriwa ku va eka nxaxameto, hambileswi khomixini ya kuma leswaku va nga va ri na nandzu. Mbalula u ri ku hetiseka ka ti-appeal, swikambelo ni timhaka tin'wana a swi se hetiseka. The special NEC resolved that the above candidates should be allowed to stand as ANC candidates pending completion of their various outstanding appeal, review, or disciplinary processes. Should they be elected, their positions as public representatives will be reassessed based on the outcomes of the process. Satetano, Mbalula u tivise leswaku lava nga eka nxaxameto va fanele ku pfumela leswaku kambisiwa xiyimo xa vona xa timali na leswaku va yi tirhisa xinjhani.
Xiboho xa masipalankulu wa eThekwini xo pfula tindhawu to cukumetela eka tona malakatsa leswaku ti tirhisiwa hi vaaki ti siye mabindzu yo tala ya haganekile. Xiboho lexi va kona endzhaku loko vatirhi va masipala va tshike ku rhwala malakatsa hikokwalaho ka leswi va nga tereka. Masipalankulu wu ri wu teke goza ra nawu ehenhleni ka vatirhi lava nga eka xitereko lexi nga riki enawini, naswona va karhi ku burisana na SAMU ku tiyisa leswaku xitereko xa hela. Sweswi na mavhiki yambirhi vatirhi va masipalankulu wa eThekwini va karhi va tereka. Ku tereka ka vona ku siye doroba ri thyakile. Vaaki va doroba ra Durban ni tindhawu ta le kusuhi va boheka ku cukumeta malakatsa eka tindhawu to cukumeta malakatsa ta masipala. Masipalankulu wa eThekwini wu pfule tindhawu to cukumetela eka tona malakatsa leswaku vaaki va ta kota ku cukumeta kona malakatsa mahala. Hambiswiritano, vaaki va cukumeta malakatsa ehandle ka tindhawu leti va faneleke ku cukumeta eka tona. Tindhawu leti nga kusuhi ni ndhawu yo cukumeta malakatsa ya umngeni yi lo byi hi thyaka, leswi onhaka mabindzu lama nga ekusuhi. Vaaki lava nga hlundzuka va ri va boheka ku cukumeta malakatsa hi voxe tanihileswi ku nga khale malakatsa ya nga tekiwi. There is dirt that's piling up and we cannot move through our own roads. Praying that, things start to unfold and get back to normality in life. It's hard so for us to be coming and dumping this stuff here as well. So forgive us, God, and forgive us, the municipalities. Muaki loyi a tshamaka kusuhi ni ndhawu leyi ku cukumeteriwaka eka yona malakatsa u mangale ku cukumetiwa ka malakatsa loku nga riki enawini, kambe swa ha ya emahlweni. This is not a dump site. The Durban North dump site is for vegetation and vegetation only. You're not allowed to dump your waste on the road in anywhere. So you know what, Durban Metro needs to do something about this, and it's just ruining our economy. N'wamabindzu loyi a nga na bindzu ekusuhi ni ndhawu yo cukumeta eka yona malakatsa u ri malakatsa ya karhi ku tshunela ekusuhi ni bindzu rakwe. It's very bad. People don't want to come here and they're complaining about the smell. So they're actually phoning us and asking if they picked up the dirt, and we're saying no. That's affecting our business very bad. Swatetano, masipalankulu wa eThekwini wu rhumele vatirhi mapapila yo va lemukisa leswaku xitereka xa vona a xi le nawini. Kasi vatirhi va 13 a va ri ekhoto ya magistrata ya Durban vhiki leri nga hela hi swihehlo swo tlula xileriso xa khoto no onha switirhisiwa ni nhundzu. Nandzu wa rigombo ehenhla ka vavanuna vambirhi wu yisiwe eka Mudyaxihi khoto ya le Groblersdal eka Sekhukhune. Magistrata Bongi Mashele u pfumele ku nyika vachuchisi nkarhi wo endla vulavisisi ku ya emahlweni. Peter Groenewald na n'wana wa yena Stefan Grief va tsoniwe bail n'hweti leyi nga hela. Nandzu wa vona wa rigombo wu vuriwa ku va wu ri na xihlawulambala endzeni. Groenewald na Grief a va ri exitokisini nakambe lavambirhi va langutana na nandzu wo mbeyetela hi xikongomelo xo twisa ku vava ku hehliwa leswaku va sasamete mutirhi wa vona Veneruru Khavari hi mbyana. Havumbirhi bya vona va tsoniwe bail n'hweti leyi nga hundza. Namuntlha muchuchisi u byele khoto leswaku vulavisisi bya ya emahlweni. However, the investigations in this matter are still not complete. There is a statement of the police official who booked the video footage into the SAP13 that is outstanding, Your Worship. As such, we are requesting a further remand for further investigations, Your Worship. Magistrata u hundzisele nandzu emahlweni ku ya eka n'hweti leyi taka. This matter is postponed to the 4th of April 2024 /8 for further investigations as agreed between the state and the defense, and both of you are to remain in custody. Eka nkarhi lowu nga hundza, Groenewald u voniwile nandzu eka milandzu yimbirhi yo dlaya xikan'we na un'we wo ringeta ku dlaya. Ehandle ka khoto namuntlha, ntlawa wa vanhu a wu yimbelela tinsimu wu seketela mutwisiwa ku vava ku nga Khavari. Epiman Balo wa Mahungu ya SABC, eGroblersdal. Hi yisa mahlweni mahungu ya SABC. Xikombelo xa muavanyisi Tintswalo Makhuvelo xi bakanyiwile hi ntshamo wo n'wi lavisisa. Makhuvelo a kombele leswaku ntshamo wu hundziseriwa eka siku rin'wana.
Ntshamo wu karhi ku lavisisa matikhomelo ya muavanyisi Makhuvele leswi ta endzhaku loko a pfumele ku thoriwa tanihi mutshamaxitulu wa khampani ya switimela ya mfumo PRASA ku ve hi le tlhelo a yimela ku sungula ntirho tanihi muavanyisi. Namuntlha Makhuvele u kombele ntshamo wu yisiwa eka wa vunharhu leswaku a tihlanganisa na magqwetha ematshan'wini yo vitana mbhoni ya yena namuntlha, kambe mutshamaxitulu wa ntshamo u bakanye xikombelo lexi. Ntswalo wa le henhla wa mali yo lomba wu pfunile xikan'we le tlhelo no onha eka bindzu ra tibangi leswi tikombe hi mbuyelo wa bindzu eka bangi ya ABSA. Bindzu ri komba ku ya ehenhla hi 8% laha bangi nga endla 20.9 billion wa tirandi, kambe nhloko ya ABSA u ri vanhu vo tlula ku hakela swikweleti hi mhaka ya ntswalo wa le henhla. The impact of rates increasing from 7.75% to 11.75% from March 2022 to May 2023, as well as inflation averaging 7.5%, created a shock for consumers which is evident in the current delinquency profiles. Whilst our impairment charges are elevated, these vintages are still profitable on a risk-adjusted margin basis, and we expect them to be profitable over time. We know that the local situation gets to be exacerbated by load shedding, high inflation, logistic problems. So as a result, you see most of their customers struggling to make repayments. Hence, the bank had to increase their credit impairment by 13%. And yes, their profits as headline earnings per share up a mere 0.6%. Holobye wa gezi Dokodela Kgosientswe Ramokgopa u tshemba leswaku nhloko yintshwa ya Eskom Dan Marukani u ta tirha ku fika a boxa ndzima ya yena. Ramokgopa a yangula xipiko xa VGBE xa ndzawulo ya swa timali. Xipiko xi kumele leswaku xiyimo xa mafambiselo ya Eskom a xi tshamisekangi. I will not enter into the management space. I will not enter into a space of Eskom board where they have to exercise fiduciary responsibilities because their primary, if you like, objective is to protect the interest of Eskom. But we have found that through a platform that we have created with the chair of the Eskom board and also the CEO, the erstwhile CEO, the former acting CEO, Mr. Caleb Kassim, and now it's continuing with Mr. Marukani. When we sit around the table, understanding what is the common objective, who plays what role to resolve which problem, we find that that engagement is seamless. And we hope that having created that degree of ambience, I think it will continue to give more reason for Mr. Marukani and the entire management team and the rest of the Eskom people to remain and help us to resolve this challenge going into the future. Of course, you know that Mr. Marukani did not leave Eskom at his own will accord. Is someone who has always committed to contributing towards the resolution of this crisis before we even had this crisis to being this more acute, just to ensure that we attain energy sovereignty. And he knew when he applied essentially what some of the variables that you'll find in this space. When we're in baseline of May, that planned maintenance, the amount of megawatts we have taken out of our own planning, our own volition was 3,100. Now, as I speak to you in February, we're averaging 7,300. So essentially, there's an additional 4,000 that we have taken out of, although this site we have recovered on average 3,000 megawatts, we have used that opportunity of that recovery to take out more units so that we're able to fix them. As this unit Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara 18 rand 63 cents, pondo i 23 rand 86 cents, euro i 20 rand 34 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 38 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,180 hi awunsi, platinum i $933 hi awunsi, nxavo wa oyili mbisi $81.21 hi mphongolo.
mudzaberi wa Bafana Bafana se u langute eka mphikizano wa AFCON wa lembe leri taka na World Cup ya 2026. Hugo Broos u ri u lava ku vumba xipano xa matimba ku kota ku fikelela mimphikizano leyi havumbirhi. Bafana va ya eka mitlangu yimbirhi ya xinghana na swipano swa matiko ya Andorra na Algeria. Kasi ya lawa emakumu ya mahungu ya namuntlha riperile.